and have not been promoted for the last 8 years. So I was just asking the office if we can be promoted. I think we can go home when feeling happy. And again, being in acting capacity, sir, being in an acting capacity, sir, there is a vacancy in that location where I'm now the acting chief. So, sir, if I can be given even 2 months, so that I go home, a happy person, with the 2 months, if I can do it, I'll be very happy. Otherwise, thank you, sir. Thank you. Mpigieni makofi. Thank you so much. Now, Madam Dorothy, please, and kindly do not repeat what has already been said. And I realize now English is going to be our mode of communication here. Sawa sawa. Nimeona Kiswahili haingi. English. To our chief guest of today, our CS for Interior and National Administration, Honorable Onesmus Kipchumba, the Governor, the National Administration from the head office, members of the National Assembly, while riding on the protocols established. Good afternoon. My name is Dorothy Olonde, and not as was pronounced, it is Olonde. I'm Senior Assistant Chief for Masara Sub-Location, where we formerly refer to as the Golden City. It is a golden city because we mine gold there. And while at Masara, you be very careful, because when you throw a stone to somebody, you might probably be hitting somebody with gold. You can imagine how expensive it is. Okay, sir, I would want to appreciate you for making this Jukwaa la Usalama a forum so that we can interact. And we are really happy that we can be able to talk to you one-on-one, and we agree on way forward. I want to appreciate your effort as the CS, because you are a very fast actor. Most of things that were mentioned in the earlier days of the Jukwaa la Usalama are already being implemented. I think the majority of issues are already implemented, and we are happy about that, sir. Secondly, when you are the last speaker, you may miss what to say, because probably you will be repeating what people have said, but we don't want to repeat what people have said. We only want to lay just emphasis on some issues that have not been addressed accordingly. Sir, we want to appreciate when we talked about uniform, because the Ngao is the face of the government on the ground. And when we are smartly dressed, then it enhances the face of the president on the ground. And we really appreciate that you brought uniforms to the ground. Only that uniforms were not enough, sir, and they were only given to the newly appointed officers, and request that you bring us more uniforms to the ground so that we may look as presentable. Sir, another thing I want to talk about is the uniqueness of our county. The Migori County borders Tanzania, and that comes with a myriad of challenges. One of them, we have cross-border country conflicts arising from stock theft, stock being stolen, and then they are transferred to the other side. We also have smuggling of goods, contraband goods, goods that are not licensed coming from the other country, coming inside Kenya. We also have human trafficking. So these are challenges that would really demand our presence and active participation so that we can bring these things under control. And for that, sir, being an assistant chief and the smallest cadre of the Ngao on the ground, we are tasked with a lot of challenges, because the information we get from the ground and the amount of work we put, the amount of effort we put on this work will equal to the successes of the job that will rise up to the national government. And for that, sir, it is my humble request that you
may review our AIE upward so that our services can be improved on the ground. Lastly, sir, there is this issue of mobility that has been mentioned. Last time we had motorbikes, but most of them currently are not serviceable. We request that even as you promised to bring us, to increase our mobility through issuance of motorcycles, we request that you give motorcycles that are cost effective, whose spare parts can be easily and locally available, and those that would be cheap to maintain. Lastly, sir, on promotions, it was my request that on behalf of chiefs who are currently serving, sometimes when the vacancy of a chief, the post of a chief remains vacant, we request that you allow it to be filled by an assistant chief who is already serving. This one will be a motivation to the assistant chiefs who are already serving. It will not be very good for us, sir, that you have been serving as an assistant chief. I have personally served for the past 13 years as an assistant chief. So wherever the position of the chief remains, when you bring someone from outside to come and be in the position of the chief, it becomes very demoralizing. We need to work, and we show commitment to work, and then we leave the rest for you to see how to appreciate. Otherwise, thank you so much. May God bless you. Asante sana, Madam Assistant Chief. We now move to the category of chiefs, and we start with Mr. William Mutatiro. William, please. Good afternoon. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Deputy Governor, elected members, RC wetu mpendwa, our County Commissioner, all distinguished guests. Good afternoon. My name is William Mutatiro. I'm a senior chief Komotobo location. Komotobo location is in Kuria East Sub-County. Sa niko na mambo mawili tu labda ningependa kusema. Kwanza niongee mambo na security sa. Utendaji kazi Kuria within Migori ni ngumu. Sa mimi ningependa kwamba kwanza nishukuru serikali kwa kutupea new administrative units, na kuna gazetted police stations kama Chinato police station, ambayo ukienda kwa hiyo station sa unapata ni askari wawili wako pale, na hiyo iko kwa boda na hawana hata gari. Ningeomba our commanders wapewe magari ili kurahisisha kazi. Number 2, sa mwezi uliopita assistant chief wetu alipigwa risasi. Na kando na hiyo kuna mwingine alikuwa amedungwa kisu kihancha, na mwingine akadungwa mshale kule Nyabasi North. Ningeomba kwamba wale machiefs ambao tunafanya kazi along the border Tanzania Transmara tupewe bunduki sa. Kwa sababu huyu chief aliuawa, alikimbizwa distance, akaanguka chini, ndo wale watu wakamfikia. Kama angekuwa na bunduki afyatue risasi moja juu, at least angepona. Sa kitu ingine, mimi natoka Kuria, mahali kuna wizi wa mifugo. Miaka ya nyuma tulikuwa na Tarime Declaration. Ningeomba tukue na kitu inaitwa Migori Transmara Tarime Declaration. Kama ng'ombe imeibiwa kutoka Suna imeenda Transmara, County Commissioner Transmara na chiefs wa pale wahakikisha kwamba hizo ng'ombe zimerudi. Hiyo ndio inaleta fujo. Unaona watu wanapigana mpaka maisha ya watu inapotea. Sa mambo na FGM, mimi kwa area yangu nimemaliza 99.9%. Ningeomba tufanye hivi. Tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa Mulika within Migori County. Mimi nikaambia wenzangu kwamba nikisikia chief kutoka location jirani, yeye labda anajaribu kusupport hiyo,
ningeweza kumreport. Tungekuwa tukue na network kama hiyo kuhakikisha kwamba watoto wetu wako safe. Mimi nataka nishukuru na nikuja niseme kwamba kitu kingine hao officers unaona hapa. Tunashukuru mmetupea officers na mnaendelea kuajiri wengine. Lakini 80% yetu hatuna maofisi. Sasa tungependa tujengeo maofisi alafu na ndiye tufanye kazi kwa uzuri. Nimefuata ng'ombe mimi kutoka hapa ng'ombe sako haraka jirani mpaka Aitong. Aitong iko na roko wa Sonyero. Mguu 3 days na niko Bori. Ningependa niongelee mambo na AI niseme kwamba tunashukuru vile serikali mmetujali. Sukuma chief aende 70, assistant chief akuja 30. Thank you sir. Asante sana, mpigieni makofi. Thank you. So next is Madam Winnie Malemba. Madam Winnie, please. Bwana Waziri, Bwana Governor, wakurugenzi wote wenye mko hapa leo, hamjambo. Hamjambo wananchi? Nashukuru sana Bwana Waziri kwa kuweza kufika mahali hapa. Leo at least tumeweza kuona ana kwa ana. Huwa tunakuona tu kwa TV. So tunasikia tu tumependwa. Na tunasikia tumependeka. Asante sana Bwana Waziri. Langu ni kukushukuru. Sisi tukiwa hapa bado nasema lazima tutarejelea mengine kwa sababu lazima tukushukuru. Tunakushukuru kwa the trainings zenye tunaenda sasa. Mimi nikiwa mmoja wao natoka usiku wa leo. Hata ulipokuwa unasema unakuja nikasema umefutilia mbali, nilikuwa na wasiwasi. Lakini nashukuru kwa sababu umeturuhusu tuweze kwenda kwa hizo trainings ili tuweze kusoma zaidi kwa sababu dunia inataka watu wasomi. So nazidi kukushukuru zaidi. Tena nakushukuru kwa sababu kuna mambo ulisema hapo mwakani kwamba kila chief atapewa the gap officers. Kusema ukweli tunahitaji the gap officers. Kwa sababu gani? Kwa mfano incident imetokea mahali ya location na siwezi fika maybe kwa kituo cha polisi. Nikiwa na gap officers naweza kimbia kwa urahisi na niweze kufanya. So nakushukuru kwa kuwa Bwana ulishasema na lazima itatendeka. Asante. Zaidi ya ingine pia nakushukuru pia kwa kuwa mambo ni mengi lakini masikio yako yako nje na umeyatega na unatusikiliza. Na tunajisikia kwamba tuna mtu anatusikiza. Na hiyo pia inamotivate roho zetu. Hata ile jukwaa la usalama kuja hapa Migori, that is a plus. And I really feel good. Because indeed, tukianza kuongea pamoja hivi, tunaona kwamba tumegundua kwamba hatuwezi tembea peke yetu. Lakini tukitembea pamoja, tunaweza fika mbali. Pila nizidi kukaza mkazo kwamba tunahitaji, tumeungana na watu wa NDCDF, tumeweza kujengewa offices kidogo, but naomba utie mkazo kila ofisa aweze kupata ofisi ili aweze kufanya kazi ndani ya ofisi na tutaweza kujisikia vizuri zaidi. Lingine pia ulikuwa umesema kwamba unaweza kuwapatia hawa village elders kitu kidogo. Bwana naomba lisiingie kwa kapu la sahau. Likumbuke toa hiyo file ikungute ili uweze kuwakumbuka wazee wa mtaa kwa sababu wanafanya kazi vizuri. Na lingine zaidi kuna hii support ya National Chiefs Forum. Nimeomba niwaambie bwana chiefs kwamba rafiki wa chief ni chief. So kwa hivyo tuungane. Na tukiungana na tuungane pamoja na waziri tunaweza fanya kazi vizuri. Si tukiwa pale chini grassroots level, kila wakati tunajikumbusha my role kama chief. Na leo ni ruhusu niweze kukumbuka kidogo tu my role kama chief. Ladies and gentlemen, allow me to remind us that chiefs have a crucial role in maintaining peace and stability at the grassroots level, while also facilitating the delivery of essential services and promoting community development. That is our major role.
And if we are facilitated the way people are saying, we can go very far. Because mimi ndo nitasikia jambo, nilisongesha na lifike mahali. So tukijikumbusha roli yetu, na tumeruhusiwa kujikumbusha leo, tunashukuru kwa sababu tumeweza kupata such a platform, ili tuweze kujikumbusha. Asante kwa mengi nyomeweza kutufanyia, na tunaomba uzidi kutupenda vile unatupenda, ili tuweze kugrow, na tuweze kufurahia. Thank you so much. A retired officers has asked me to say that. Wakiretire, wanasikia uzito kwa sababu wengi wao hawajaienda Nairobi. So wamejikuta kwamba wanaretire wakaenda kutafuta pesa Nairobi. Pesa zao zinaliwa hapa kwa barabara. Wakumbuke wakiretire katika package yao. Thank you so much, madam, for this. Mmekuwa wachoyo tena na makofi, tafadhali. Tumpigie makofi Madam Winnie. With your permission, sir, we now move to the ACCs. And we start with Mr. Ngendi Wambo. Karibu. ACC 1 minute. Kuna assistant chief ama chief, kuna kitu umesahau? Nataka kusema moja tu ama wawili. Assistant chief, uko sawa? Assistant chief ni nani? Wewe ni chief, okay. Na assistant chief ni wewe. Haya, na kuna mwingine? Kuna chief mwingine? Sawa, wawili. Sorry, the lady mwenye wako hapa na wewe 4, lakini point. Simameni tu. Mwenye anataka kuongea abaki akisimama. Haya, patia mic kwa hapo. First anzia huyo. Quick ile inaitwa point. Na wache sijui waziri, sijui nani. Go to the point. Sir, I'm Caleb Ruambura, Chief of Kakaeta Location, sir. Mi ombi langu ilikuwa ni kwamba tuwaona katu wafanya kazi ndio, lakini hatuna wale mapolisi ambao wamekuwa attached to kwetu. Sasa tunakosa kupata watu wa kufanya nao kazi. Hiyo ilisemwa na madam. Thank you, sir. Asante. Thank you, sir. I'm Mwita Amos Ngoina, Senior Assistant Chief, Kebarisa Sublocation, Kuria East. Naongea kitu kimoja kuhusu wale senior chiefs or assistant chiefs ambao wamesoma. Kuna graduate chiefs, including me, ni graduate from Kisii University, Public Administration and Political Science. Tunahitaji promotion, sir. At least tuende juu, tuache nafasi wengine wachukue kazi endelee. Asante. Thank you, sir. Very good. Madam, hapa. Wewe sio chief. Kuna mtu anainua mkono na yeye sio chief. Thank you, sir. Kwa majina naitwa Benta Ojijo. In Migori County, house parts as hardship areas. Ningependa sana kuomba waziri, ukikumbuka wale wanatoka kwa hardship areas, kumbuka Migori pia ionekane kama hardship area. Tupate mazao. Haya, mwisho, the gentleman at the end, pass it to him. Thank you very much, Sir Waziri. Mimi ni Senior Chief 1 Kisiaguru Philip. My concern is that if a chief does something good and it goes astray, when the report reaches the office of the ODPP or the DCI, you find that chief is almost running away from his home. There is no any cover. That needs chief to write his statement first and then is to be listened to. You find that chief is treated just like a suspect. So, as a government officer, we need to be running the same. If a mistake is done, that is a human being. Lastly, I support to be given almost everybody chief along this border, bunduki, so that we can curb these culprits, because we know how to deal with them. If you give us something small that can give us effort, they will also see fire. Thank you very much. Huyo chief ni fire, si fire. Aya, asante sana. Now tuendelee na SCC.
Thank you, sir. Sir, with your kind permission, I stand on the already established protocols. Distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. Sir, I am Gedi Hambe, Assistant County Commissioner in charge of Ikerege Division, Kuria West Sub-County, Migori County. Sir, on behalf of Assistant County Commissioners, I wish to sincerely thank you for granting us this rare opportunity to voice the realities we face in the field. Sir, as frontline administrators, there are practical challenges that hinder optimal service delivery. And sir, with your kind indulgence, allow me to briefly highlight those issues. Sir, issue number 1, I want to repeat it so that usikie vizuri. We are requesting our AIs to be enhanced, sir. Sir, imekatakatwa baka tumeshindwa operation, sasa itaenda namna gani huko kwa grassroots level? Kama haitaongezwa, tunaomba with your permission, sir, at least irudishwe penye ilikuwa hapo awali. Number 2, the issue of transfers. Sir, transfers are not done based on merit. So we are requesting merit-based transfers. Kwa sababu there has been a growing tendency where it appears that transfers are influenced by personal connections and not structured procedures. So sir, we are requesting equity and transparency when it comes to transfers. Kuna officers wako hapa wamekaa kwa station karibu miaka 10 mpaka wamekuwa historical reference. Wakati when we are discussing issues, tunaambiwa nani alikuwa wakati huo, ni hiyo officer ndo alikuwa. Hebu atuelezee vile ilikuwa. So wamekaa zaidi. So we are requesting, sir, is a humble request. Sir, issue number 3 is issue of promotion. For ACCs specifically, detail 2021. So we are requesting detail 2021 ACCs promotions to be effected because we have attained all the necessary requirements in terms of training and in terms of duration. And the scheme of service is very clear, sir. We are requesting the scheme of service to be implemented as it is so that the officers, they can work well without demoralization. Because if they stagnate, they will get demoralized. They are currently at job group K. We are requesting to be promoted to job group L. Kwa sababu wale walikuwa mbele wetu, tunashukuru wote wameenda. Na wakati tumeingia job group K, walituambia kwamba welcome to stagnation. So tafadhali sir, tuna request hiyo wametu welcome kwa stagnation, ubadilishe tusonge mbele. Sir, there are mandatory trainings that we are supposed to undergo as administrators. We have DPA, Detail 2021, and part of Detail 2015, they have not undergone this training. We are still waiting, and we are requesting, sir, fast tracking of those mandatory training, especially diploma in public administration. Sir, the other issue is issue of mobility and operational capacity. Sir, as you are aware, Assistant County Commissioners, we chair Divisional Security and Intelligence Committees meeting. And in this meeting, OCSs are member of the committee. Mkutano ikifika, OCS anakuja na gari, na chair anakuja na bodaboda. So tafadhali, tunaomba chair wapate magari, because currently we are relying on public transport or we are borrowing from other departments. So hata tukipata one vehicle for ACCs per sub-county, we will really appreciate, sir. So the other issue is the issue of risk allowance. Migori County is a unique county. It is a border county. It is a business hub, and there is a lot of challenges. So we are requesting this county to the officers working in this county
to be given risk allowances. And finally, sir, you have talked about the issue of FGM, and I work in Korea, and I know the heat on the ground. If we want to end the issue of FGM, I have one proposal, and I think it will work for all of us. Because when FGMs are conducted, the seasons are November, December. And these 2 months, you know what is going on? There are national examinations. The few officers we have on the ground are engaged, and the members of the public, they normally take advantage of this season. So my proposal is, let us have a creation of anti-FGM police unit purposely to deal with FGM. Sir, by addressing those challenges, we will better position to deliver on government's mandate of peace, security, and effective administration. Sir, we remain fully committed to serving diligently, and we look forward to your guidance and support as we work together for the good of our nation. Thank you, sir. Thank you so much. Next is Madam Nyang'au Caroline. Caroline Nyang'au, ACC Karugu. Thank you, sir. Mheshimiwa Waziri Bwana Murkomen, kindly allow me to ride on the already established protocol. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Yeah. Mimi naitwa Caroline Nyang'au, the Assistant County Commissioner, Karungu Division, Nyatike West Sub-County. Ninawakilisha ACCs. There are a few issues which they have highlighted. Ya kwanza wamesema office space. Sisi kama ACCs, wengi hatuna ofisi. Tuna work from rental premises. Hata machifu wetu, hata assistant chiefs. So mara nyingi tunagongewa milango kuomba rent. Tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano. We know the government is building offices, decent offices. So we are requesting kama at least tutapata ofisi, a decent office, na yenye imewekwa furniture. Na jambo la pili, tulikuwa tuna request iwapo tutapata residence ya ACC kwa kila division ya fund. Tunaishi rental premises. Saa zingine hata sisi tunachelewa kulipa rent. Na tunaletea serikali aibu, ACC anadaiwa labda hajalipa rent. So afande, we are requesting if it's possible, kila division iwe na residence ya ACC. Jambo jingine ningependa kusema mambo ya promotion. The 2021 lot haikupata promotion. Tunashukuru ingawa wote wamepata 2015 and the rest. 2021 lot haikupata. And in that 2021 lot, sir, kuna redesignated chiefs. Wale machifu ambao umesikia wakisema graduate chiefs, ambao walipata hiyo nafasi ya kuwa ACCs. Wengi wamefanya miaka mingi, as early as 1990s. Na wamekuwa kwa job group moja. Na wengine wamefanya these mandatory courses. Wamefanya DPA, wamefanya SMC. Tulikuwa tuna request pia kama kuna uwezekano waweze kusonga. Nambali nyingine ningependa kusema mambo ya mobility. ACC ana gari, DC ana gari, OCS ana gari, AP Commander ana gari. I want to be particular Nyatikes, like the Nyatike West, Nyatike South. Afande hawana gari. Na tumesema tushughulikie mambo ya defilement, mambo ya GBV, na unataka jibu leo. Hawa perpetrators tunashindwa saa zingine kuwashika, juu hatuna jinsi ya kuwapata. We use hired vehicles, motorbikes. Na unajua afande ni makosa kubeba mtu na gari ambao si gazetted. Makosa ikipatikana kwa njia, siku hiyo hatutakuwa na kitu cha kueleza. So kindly, kama kutakuwa na magari,
tusaidiwe kama hizo sub counties, and there are many other sub counties zenye hazina gari. Najua wakubwa wetu watasema hiyo afande. At least hata kuwe na gari moja kila sub county, hata kama ni ya ACC pia tuweze kusaidika. Juu hata tukienda Barasa, waziri ukiangalia nimevaa skirt, nikishuka kwa pikipiki inakuwa ni aibu. So tunaomba hata DC akiwa na gari anaweza kutusaidia hata sisi. Tunaomba ushughulikie hilo jambo kwa kadri ya uwezo wako. Ya mwisho ningependa kusema sisi kama ACC we promise we will work diligently, faithfully to serve the current government and attain its agenda. Na ya mwisho tukiwa pale graduation ya DPR fund, wewe mwenyewe ulisema utatupeleka kwa rais. Si haya mambo utupeleke nasi tujisemee, juu ni wewe mwenyewe ulipromise. Kwa hayo mengi na machache, Mungu akubariki. And you cannot take for granted. Umezunguka Kenya kuja kusikiza shida zetu na yale mazuri ambayo tunafanya katika kuhakikisha kuwa serikali imetimiza sera zake. Asanteni sana na Mungu akubariki. Thank you, Madam Caroline. So do we ask the ACCs anything? Okay. All right, so thank you so much, the two ACCs. We now move to the OCSs. OCSs, I would like to invite Dr. Chief Inspector Kachero Evans, OCS Karungu Police Station. Welcome. Thank you, sir. Waziri wetu, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, our Governor, Dr. Chirayako, waheshimiwa wote mko hapa na mkubwa wa serikali, hamjambo. Mimi naitwa Dr. Evans Ochego, Stapos Hori, na nimetumwa na Mastapos, OCS wangu niseme haya kwako mheshimiwa. Pale mahali tuliko tunashukuru sana mnaendelea kutupatia hii kuweza kushughulikia wananchi wetu, ila tu tunaomba kama mnaweza kuiongeza kwa sababu hii area tuko ni watu wanakula sana. Ile chakula napewa ya 100 wanasema afande hapo umechokoza tumbo. So tukiomba hii enhancement ni kwamba ndio wateja wetu washukiwa the suspect waweze kupata chakula cha kushiba, wako na haki ya kupata chakula na kushiba. Kwa hivyo kindly sir consider. And also sir, okay. Allow me to proceed because of the time. Just allow me to proceed. Thank you. Also, sir, we are requesting for responsibility allowance. That is like, kama stapo napiga simu, sio simu chini ya 10 kwa siku. Kwa payslip yangu sina hii allowance. Alafu nikienda kwa mwananchi, Migori is becoming a corruption free zone. So sitaki kuitisha mtu kitu. Naomba mheshimiwa, kama tunaweza kupata airtime ili tunaweza kucharge simu yetu, ndio tunaweza kurelate vizuri na customer wetu. Saa zingine anapiga unamwambia haraka, wewe sema haraka, lakini mteja wetu ndio tumpeleke pole pole aweze kutueleza kile ako nacho, alafu ndio tuweze kumpa jibu la kutoshea. Kwa hivyo mheshimiwa, tukiweza kupata responsibility allowance, na kwa on extension on that one, tuko na community policing. Wageni wakija kwa ofisi yetu hawapati maji. Naona maji yako hapa mheshimiwa, sababu umekuja hapa, tunashukuru. Kama tunaweza patia wale wazee wetu wakikuja tukiongea kituambia maneno na wapia maji kidogo. Saa zingine mwingine uniform namuita kwa mkahawa, utalipa na hela gani? Bibi yangu ni mkali afande, nikitumia pesa yangu naweza chomolewa. So naomba responsibility allowance kama inaweza kuwepo. Also, sir, on the ICT equipment, we thank your office that we know that digital OBs are coming into play, and we know that we are going to be issued soon. We thank you for that effort. We also have to be modern to catch up with the other sectors in the other ministries. Only to request that when we are coming up with it, let's just have it, make it that we can be able to take advantage of technology. That is like we can be able to Google and know what's happening in Mandera and also know what's happening in Nairobi. Why am I requesting this? Kwa mfano ng'ombe zimeibiwa Kuria. Mimi nimeshika hizo ng'ombe Sori. Niko na ng'ombe 3
lakini najaribu kutafuta mwenyewe sipati. Naweka forum ya machifu hapatikani. Lakini kama Stapo Kuria angekuwa ameweka ng'ombe watatu wameibiwa, mweusi, mweupe na nyekundu, mimi pale nitaingia, tuwe na advertisement column kwa hiyo digital OB that is flowing this way, that ng'ombe zimeibiwa Kuria hii na hii, so that mimi hizo ng'ombe niko nazo pale tayari, nimejua mwenyewe pale na kweli Kuria, alafu nasema Kuria, huyu mtu aliripoti kwangu hapa, njoo chukua ng'ombe zako ziko hapa. So mheshimiwa, what I'm trying to request, we try to improve it. I worked with it for some time, nikagundua kwamba hapo ndio tukwa na, and also if you can be able to allow us to be able to query the system. If we query and ask, kama nimepata kitambulisho Migori town, mtu ni wangu sorry, inatakuwa Stapo Migori ana query, huyo mtu anaitwa Dr. Chego, ameripoti wapi? Akipata ameripoti sorry, ananipigia Stapo sorry, anasema kitambulisho cha mteja wako kiko hapa, mwambie aje achukue. Lakini tuko na vitu kama hivyo, that is to enable us to lost and found properties to be delivered back or retracted back to their owners, sir. So that's improvement on the ICT equipment. And also, sir, requesting that when we are considering purchasing these things, we don't be a trial market. Kama tuseme kwa mfano printer yenye iko kwa ofisi ya wengine ama yangu, cartridge yake inatoka shilingi 18,000. Sasa hata ile hii iko itakuwa imeishia hapo kabla tufanye kitu. We try to also look at the cost implications that is on the replenishing. So tukifanya hiyo tunaangalia kwa soko vile kulivyo. And also some touching on another point, it's on the professionals. Tuko hapa na wasomi mheshimiwa. We are trying to request that if we can be also be guaranteed or be supported in professional subscriptions like in other organizations. That's also to enable us to be at par with the other organizations that is under other ministries, sir. And also, sir, requesting that the non-practicing allowance. We know that some few of us who are at the headquarters get the non-practicing allowance. We have professionals here who are not practicing. It doesn't mean that we have to move out of this industry so that we can be able to practice. We also have to maintain the talent pool so that when tomorrow comes and it's needed, we just apply it as possible. So, sir, if your office finds it fit, you can also do that for us. And also, sir, there is a skills gap also, like people like us, we are working in the borders and the waters. Things like swimming, wengi hatujui kuogelea. I've got a jurisdiction that when there is an incident, I'm supposed to visit. Lakini sijui kuogelea. Nikipanda hiyo boti, na wale niko na wao, ni wale na wafanyianga kazi. Wakiamua kunitupa hapo, ni hivyo tu naenda zangu. So, I was requesting also that we have our excellence here, if we can just partner up and come up with a way that maybe we have an induction center kind of, swimming can take at least, we have some few skills. You have been transferred, unaweza ogelea kidogo ili ya kungojea rescue, because also one of our objectives is disaster preparedness. So we have a Migingo that is lying on our side, that's Migori. And we have a Lulu Square on Nyatike side. So, sir, I'm requesting the skills like swimming to be brought on board, so that we can be able to serve our people well. Hata wale wako kwa island ni wateja wetu, sir. And also one of the card, because the city serves us, we are talking the traffic enforcement officer. Skating, there's a time skating ilikuwa inaletwa kwa traffic enforcement officers. Sijui what happened in between. If we can be able to have them, unaonaga barabara inafungana na traffic officer hawezi move. If we can introduce that one, wale vijana wanajua kuskate, wanaweza tufungulia jam kuliko tunaenda na pikipiki na gari. Ni kwa sababu the city also affects us directly when we are going there for the services. And also, sir, when you are going to staffing, we are really serious on these rape and defilement cases. Like the people who come from Nyatike, you know, these are rampant cases. For us to be able to support these people, and what we are supposed to do, there is no compromise. Kila mtu akanyaga kotini akule kiapo yake, mimi nimelawiti, nimenajizi. So, sir, we assuring you, unachizi na ulawiti utakuisha. Lakini kitu kimoja, staffing. Kama station zingine ziko na msichana moja. Msichana moja yako kotini, victim amekuja. Victim support iko, mtu anapata ni mwanaume anamuuliza, kulikuwaje? So kama angepata msichana mwenzake ambaye anamsupport kumuuliza pole now. You see, hii sauti nyororo ni nzuri kwa wale victims. So sir, like a case in point, station moja yangu ni particular msichana niko naye mmoja, that's a whole sub county, amepigwa transfer, yule anakuja kumreplace ni mwanaume. Sasa victims zangu nani hatawasaidia?
sir, I request your office that staffing also we need ladies this side. So kwa sababu cases za agenda ziko mingi, hiyo ndio inafanya wanaogopa kuja kuripoti. Na akiripoti siku moja akipata mwanaume ndiye anamwandikia. It's advisable, tunafanya kama OCS, msichana akija kuripoti nimerawitiwa, unaambia mwanaume toka, unatuma msichana mbele ndiye anamshughulikia. Lakini sasa sina msichana, nikimwambia nenda, anaambia wengine nje, sijashughulikiwa na polisi, OCS anisaidie. Naomba mtuangalie kwa hiyo kwa staffing. And also, sir, because on the staffing, ukiangalia hapo that we are coming up the ICT equipment, on your recruiting that is coming up, naomba tupate watu wa IT ambayo watadevolviwa kuja paka hapa chini to resolve the issues that are going to rise up kutoka kwa hizi gadget tutatumia kwa digital OB. Mniruhusu tu namaliza, inawezekana labda sijui kama mnakubali ama mnakataa. So also, sir, and sign language, I had a case in particular, nimeshika mtoto mdogo, siwezi jua anatoka wapi anaenda wapi. Sasa mpaka niende kutafuta mwalimu ananiambia nilipe na anakuja siku ya pili. Nimekaa na mtoto sijui kwa ni wapi anatoka akienda wapi. So also when you are recruiting, sir, I request that you consider people who have got sign language skills so that we can be able to put them on board to assist at least in a sub-county level, sir. And also, sir, Migingo is on us. So we have said your sisters be able to get these swimming skills. And also we have officers working there that are on attachment. If they can be able to get some allowance as a motivation kind of. And sir, na kukaribisha kupitia Dr. Chira yako, utembe huko kidogo afande uone vile tunaishi Migingo kama ni uwezo. That these officers should, if you motivate them, it will be a good thing to get some allowance if possible from your office. And also, sir, we are asking one more. Naongea kwa watu wangu. Court, sir, there is a court that was supposed to come at Nyatike. We have been being told from last year, ingekuja last year June, ikasukuma this year, bado haijakuja ile mwezi tuliambiwa mwezi ya 6. Tunaomba fund ikuwe operational, wala tunasafiri nao njiani, tunatumia masaa mengi sana njiani. Thank you, sir. Mpigieni makofi tafadhali, asante sana. The next OCS will be Madam Janet Odipo. I hope, Odipo, you will be brief. Na usirudia chochote, your colleague has been very elaborate. Our able CS, Honorable Kipchumba Murkomen, our DIG, Mr. Gilbert Masengeli, and all protocol observed. Good afternoon. Good afternoon once more. I'm Janet Odipo, OCS Masara Police Station in Suna West Sub-County, Migori County. Yangu yatakuwa ni machache sana. Ya kwanza, tuko na jambo ambalo linatusumbua. Ni mambo ya infrastructure. Tuko na shida kama askari. Whenever it comes to mambo na emergency, it becomes difficult to collect askari. Most of officers wanaishi nje in the rentals. So tulikuwa tuna request, if possible, tujengewe manyumba kwenye station, halafu tuwe hata tunalipa rent pale ndani. In case of any emergency hata usiku, inakuwa kazi rahisi kwako OCS kupata askari pale. Ya pili, sababu nasema hivyo ni kuwa wakati wa GNZs muliona changamoto askari walipitia pale nje, sababu ilifika mahali askari walikuwa targeted kule nje. So our security ikawa ni shida, and that is the reason as to why we are saying at least turudi kwa station tukae pale. Another thing ambalo tunasema jambo lingine, most of these police station ni zile stations ambazo zilikuwa post za APS. And most of those stations hazina fence, so unapata our security to some extent is compromised. Another issue ni mambo na modern cells. Sir, we are requesting mambo na cells. We are having challenges when it comes to mambo na cell. One, tuko na watoto juvenile, hatuwezi tukawaweka kwa cell moja na wale watu wazima.
it becomes a challenge to us. Number two, we have the bisexual. Tuko nao, unapata mtu ni mwanamke, umemleta pale, anakuambia yeye ni mwanamume. So unashindwa umweke wapi. That is a challenge in police station. So kindly, sir, we are requesting another cell for such like people. Another challenge that we are having as OCSS, we are having issues to do with children. In Migori County, we don't have a CPU. CPU means Children Protection Unit. Sometimes we need to rescue other children, but it becomes a challenge to us. In most cases, we take these children to Nyamira in Manga. So as Migori County, kindly we are requesting if at least we can have one to cater for the needs of these kids. Another one is issue of government stores. Police station should be a center of excellence. But the problem facing police officers in most cases, unapata mtu amekuja pale, unamwambia, nenda utoe P3. Right now P3 is 50 shillings. Lakini P3 anafaa kupewa free of charge. But as a station, we don't have stationaries. It becomes a challenge, and hapo ndio mambo ya unasikia ufisadi umefanya nini? Umeanza. So kindly, tulikuwa tuna request mambo na government stores. Lastly, we are requesting for hardship allowance. Migori, as it has been stated, is a very unique county. In the first place, come to Nyatike. Askari ambao wako pale, kuna shida kubwa, hata maji wakati wanakuja kotini unapata wamebeba vibuyu kwa gari, wanakuja kuchota maji ya kunywa. Ukienda mahali kama Ntimaru, there is also another problem. You go to Kuria East, it is also a problem. So sir, we are requesting at least consider officers when it comes to mambo na hardship allowance. Thank you, sir. Thank you very much, Madam Janet. Okay. Kuna OCS anataka kuongeza? From where you are? Where OCS huyu mwenye yako hapa number 2? Simama. Kwa nini unakubaliana na kila kitu? Huh? How are you, sir? I'm fine. No, but mimi usizo wa Ntimaru. Mimi usizo wa Ntimaru, na the strategy I'm having there ni strength. Strength is a big issue pale, na unajua ni station ambayo iko na changamoto sababu ya uhasama kati ya Kipsigis na Wakuria. Order. I don't know why you selected me, but but that is an issue we are having. It's a big issue. Naomba kama ingewezekana saa utuongezee officers pale. Na huko penye police station gani? Ntimaru, sir. Ntimaru? Yes, sir. Uko na challenges ya pombe huko? Iko, sir. Yeah. Yes, sir. And now how are you handling it? It's a border town. Na being a border town inakuja strategy ya kwamba tunapata pombe ya kutoka Tanzania. Pombe inatoka Tanzania? Proceed. Wewe nyamaza. Tuna changamoto ya pombe kutoka Tanzania. Tuna changamoto ya pombe ya kutoka Tanzania na the other locally brewed liquor.
na mnazishika. Tunajaribu saa. Na mkileta police station mnakunywa exhibit. Huh? No, we don't do that, sir. Haya, geti. Thank you, sir. Sasa wewe. Yes, sir. Sasa bwana OCS. Utasupervise aje ma officers chini yako, kama unajua kweli umekuja mkutano ya waziri na unakuja kama umelewa? Sir, niko na mafua inanisubua, not that I'm drunk, sir. Uko sawa kabisa? Yes, sir. Are you sure, bwana OCS? Yes, I am, sir. Uko na yenye inakufanya ukue hivyo ni chest? Sorry, sir? Yenye inakusumbua ni mapua? Ni homa, sir. Ni homa, Yes, sir. Okay, county commander, you know what to do. Just go sit. Sasa. Okay. Haya, kuna ACC anaongeza kitu? Kuna ACC? The last one, kuna moja pale. Hello? Yes, let's keep quiet. Thank you very much, Bwana Waziri, Mheshimiwa. I am Lilian Wabala, Assistant County Commissioner, Isibania Division. Senior Assistant County Commissioner, Isibania Division. Sir, I just wanted to raise one issue concerning National Ngao Sports Day or Team Building Day. This is good for us, and I request that in case we get 1 week, so that all Ngaos meet in a certain place where we will be guided and counseled while doing sports like other professions. Teachers go to profession, judiciary go. Why not Ngaos? We can have that so that it helps us towards entertaining ourselves and also talking a lot about work and improving on us. Number 2, I'm requesting for a Ngao Award for one employee of the year for the good work that people do. It can be measured. Besides the HSCs, the OGWs that Ngaos get, I think these officers send themselves too much, and we could get one per county so that nationally we have 47 Ngao officers being awarded something different. Thank you, sir. Thank you very much. Proceed, RC. Thank you, sir. We now move to the base commander. We have Bwana Chief Inspector George Konyango. Please welcome. Our chief guest, sir, Honorable CS Interior, Honorable Kipchumba Murkomen, DIG APS, Mr. Masengeli, sir, Governor, Migori County, sir, all protocols observed. Good afternoon. My name is Chief Inspector George Konyango. Konyango is the base commander, Awendo Traffic Base. Sir, I want to take this opportunity to thank you and your team for finding time from a busy schedule to come and integrate with us on matters security through this forum called Jukwaa la Usalama. Sir, I can tell it is a success story from the counties that you've gone through. All that were raised, you've been able to implement most of the things. Sir, I also want to thank
those who have spoken again ahead of me for their prolific and profound statements, which contributes to our security. It takes the whole village or community to handle security issues, since security is not a one-man show. Sir, on behalf of the traffic personnel within Migori County, I have 2 or 3 issues to bring to your attention. The first issue is issue on patrol vehicle. Sir, we have 4 traffic bases within Migori County. That is from Kehancha, Isebania, Migori, and Awendo. Looking at these 4 bases, we cover a very large area, and we have no single vehicle devoted to the traffic police. Occasionally, we co-share with our OCSs, but on other instances, you may find that the OCS vehicle is engaged on other duties, and late responses sometimes bring us to conflict with the wananchi, because at times you'll find the wananchi are becoming irate, and at times they even end up banning motor vehicles and even taking the laws into their hands. So, sir, with your able office, we are requesting if there could be a provision of a traffic patrol car, at least 1 or 2, to cover this long distance between Sirare border all the way towards Rongo. Secondly, sir, on road infrastructure, sir, I want to bring to your attention the poor condition of roads, particularly the Migori-Sori Road. This poses a safety risk to road users. Sir, if this road network can be improved, at least this is an area where we've recorded many accidents, and if this condition is improved, it can alleviate those accidents from taking place. Finally, sir, I want to say that we are collaborating well with all stakeholders in the transport industry to ensure that there is safety on in the roads within Migori County. That is all I have for you this afternoon. Be blessed together with your team, sir. Thank you so much. So we move to the DCI, and we start with Madam Nelly Chemjor. Nelly is not here. Mr. Jeremiah Ongaga, please. Thank you. Honorable CS, Mr. Onesimus Kipchumba Murkomen, Member of Legislative Assembly, Mr. Kitayama, the Governor, the Deputy, the DIG, and all senior officers from NPS, all members of security, na wananchi, hamjambo. Sir, I want to be very brief. My name is Chief Inspector Jeremiah Ongaga. I'm the SCCIO Kuria West and Mabera. Most of officers here have talked about mobility. I don't want to repeat it. I'm only requesting, sir, about the issue of fuel. We cannot have vehicles without fuel. We have about 250 liters for a month, but it's not sustainable. Secondly, sir, on the welfare of officers, I'm requesting that you consider in every sub-county, if possible, or county, sir, we have an healthy facility for officers,
because we are intermingling with criminals. Once we arrest them, maybe an officer has fallen ill or injured, is taken to the same hospital where a criminal is. There is a possibility that that officer, if he's not sane enough or is in a coma, maybe the family of the criminals can easily assess that officer. If possible, consider that these officers who are handling security issues can have a separate means of their own treatment. Thirdly, sir, we have changes of crime. Cyber crimes are emerging because Kenya has developed the accessibility of internet. Our youths are having a lot of issues on cyber crimes. As we have rolled out the issue of computers, digital computers at every station, I request that officers who are being recruited, we can have maybe our training of junior officers who have a longer lifespan in the service. They get a special course on ICT, cybercrime, and even drug trafficking, so that they can be able to become trainers of trainers in the service, instead of spending a lot of officers going out with the issues of bad year. Another issue, sir, it is on issues of service delivery. For efficient service delivery, sir, we request that our officers can have at least a course in every 2 months or 3, so to say. Therefore, sir, we pray that in every county we can have decentralization of services. Sir, we have issues of ballistics, we have issues of narcotics, we have issues of where we need specialized reports from headquarters, like now the DCI. We arrest, we have suspected guns, we need to question about that gun. It takes a longer period from here to Nairobi. If we can have such ballistic experts in every region, so to say, so that we have timely investigations, reports, and the issue of prosecution is effectively met. Sir, on issue of handling and presenting of prisoners, this one affects us. I'm not going to talk about prison. I know the prison officers are here. But it has come a notion or a kind of issue that OCSs are the people who are still handling remandees. I request that if we have taken suspects to court and the court has handed them to prisons, kindly take a consideration that prison have the knowledge on how to handle those remandees. The OCS should not go to pick remandees. Those vehicles, they are picking their remandees. Others are hardcore criminals. They are open. If they say escape, IPOA is on us. We have gone extrajudicial, killing somebody. And it's somebody who is escaping from custody of the prison. This has happened much for us, sir, and I pray that you consider for that. Finally, sir, it is the issue of, it is the issues of a range. We are at a border. A lot of illegal firearms are just within hands of criminals and they are not legalized. Officers here are having firearms. We have not talked about it, but they are using them like walking sticks. I'm 100% sure, I'm not prosecuting anybody, but if we go to the range and aim the targets, we'll have a lot of officers just not hitting the target. Kindly, if we can have a range within Migori County so that officers can effectively practice and get used to firearms, it will help. Thank you, sir, with those few comments. Please appreciate Mr. Chemjor. Thank you so much. So next, we are going to Mr. Mayaka. Kindly come here. Mr. Ken Mayaka is the AP Commander, Suna West. Karibu, Mr. Mayaka. Our Honorable Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Honorable Kipchumba Murkomen. Yes, and all protocols observed. I am SP Kennedy Ongoro Mayaka, Commander AP Suna West. I had 3
but all have been spoken, and I have to go straight to that which one has not been spoken. And that one entails our border, porous border. Honorable Cabinet Secretary, Migori County shares a porous borderline often exploited by illicit drug traffickers and smugglers. These offenders frequently use panya routes, hidden paths that are impassable for vehicles such as Land Cruiser. To effectively counter this challenge, sir, we humbly request for provisional motorcycles to our stations and our units so that we can trace them, track these offenders, and also enhance mobility to improve pursuit of operation in difficult terrains and empower us to effectively fight illicit drugs and trafficking across the border. Lastly, sir, because much of which I had to speak has been spoken, I, on behalf of the APS, Migori County, sincerely and gratefully thank you for giving us the AIE. But what I feel that should be done, we kindly request that in future allocations, considerations be given to factor in some funds for constructive construction of AMALIs and the maintenance of the remaining police houses within our AP lines. Thank you, sir. May God bless you. Appreciate Mr. Mayaka, please. Madam Lina from Kenya Prisons, karibu. Thank you, sir. Yeah, in the interest of time, and with your permission, sir, allow me to write on the established protocols. I'm Assistant Superintendent of Prisons, Lina Adoyo, and I'm also the officer in charge of Migori Women Prison. Unlike other speakers, sir, I'm representing two persons. I'm representing my colleagues in Migori County, and I'm also representing my clients, the inmates. So, again, in the interest of time, sir, with your permission, allow me just to read the concerns of the officers first. And I want to report to you that we are not complaining. We are a motivated, well-motivated workforce. And just to begin with is to appreciate, number one, that we were recently promoted. The recently promotions have really boosted morale and motivation of the officers across the service. Number two, the salary increment. We are grateful for the recent salary increment announced, although not yet reflected in our pay slips, but with the communication from the Commissioner General of Prisons, we are confident that come the end of this month, we are going to take home something. And number three, provision of uniforms. The recent issuance of new working uniforms, though limited, but has enhanced our officers' sense of identity, professionalism, and pride. Unlike in the past, our officers are now smartly dressed. And thank you so much for that, sir. Number four, we have improved working environment. We commend the ministry's effort and the department's effort to promote mental health, awareness, and support within the service. And number five, we have enhanced security measures. Despite limited resources, we've successfully reduced incidents of contrabands and inmate violence within these facilities. We are so committed, sir, to deliver our mandate as a service in this county. And then the last one to appreciate is that we have correctional service awards, which is done annually to reward those officers with excellent performances. And this, again, promotes hard work amongst the officers. As I told you, sir, we are not complaining, but we can complain just a little bit. You've heard the officer from DCI talking of taking inmates to court.
And sir, our core mandate is timely and safe production of inmates remandees to court. And we are not doing that because we don't have efficient transport to take these inmates to court. So our request, sir, is that if we can be provided with enough vehicles which are safe for ferrying in remands to court, because that is our mandate, safe production and timely production of inmates to court. Another challenge, sir, is congestion. Prisons are very congested, especially the prisons in Migori County. Our population... Oh, it's okay, sir. Thank you, sir. Sir, staff housing is also an issue, but it has been mentioned. I know you are going to work about it. Sir, we thank you. And before I give the microphone back, I just want to appreciate His Excellency the Governor. He's here. We've not had the forum to appreciate him because we had issues with water. We had issues with water in our institution, but we visited his office. And he promised to drill for us water. He's a man who says and does. Kusema na kutenda. Thank you so much, Your Excellency. I am a coffee. Thank you so much. So we have the OCPD Suna East Sub-County, Mr. Boyd, please come. And please do not say what has already been said. If you realize that your speech is a repetition, kindly let us know. Thank you so much, Madam. The Cabinet Secretary, sir, Mr. Onesimus Kipchuma Murkomen, EGH, the Governor of Migori, the DIG, and all protocol of staff. Good afternoon. Good afternoon once more. Sir, on behalf of the members of the senior officers from Migori County, that's the gazetted officers, I have some few issues to present before you, sir. They start saying that says, Mkeni Njoo, mwenyeji, abone. Sincerely, sir, I will start by a word of appreciation. The senior officers within this command would like to appreciate for you having time to visit us in a visit schedule and also bringing us together, such a wonderful team together. It is not easy, sir. And therefore, I would like to appreciate your effort for bringing us together so that we can encourage and we can say our things. We really appreciate for the visit, and we appreciate also for an improved welfare of our officers within our area of jurisdiction. We saw it lastly through the improvement of salary increment. If you can see our officers, you can see a smile in their face. Well done, sir. And we appreciate as the commanders. Secondly, sir, is the teamwork, the team spirit. Sir, as a commander or a senior category, ingekuwa ngumu sana kupata nafasi ku appreciate the team spirit that exists between these wonderful people of Migori leaders. They are really the members of public. I appreciate you for volunteering information to the security team, and that has resulted into the decline. I appreciate the Ngao team. I appreciate the senior and junior officers from the command. We work as a team, and that is, we have seen the decline. Also, sir, an issue, that issue is the motor vehicle issue has been enlightened. We would like, we humbly request it to be enhanced, the allocation and the fuel. On the vehicle that is owned by the government, is really affecting us, sir. They are old, and we are humble request, if the allocation that we have been given, it can be enhanced. Fourthly, sir, is the issue of police infrastructure. Most police stations within our county, they don't have permanent structures. They are all in a small
offices, and it has been gazetted as a police station. If, sir, it can be constructed to a modern police station, we will deliver a good service. The issue of an air is, sir, they have been said, a humble request. If we appreciate the government for what they are giving us, and if they can be enhanced, we will appreciate. And the last point, sir, sincerely speaking, sir, these are committed officers. I would like to request the gazettemen of Kuria East, Ndemaru, and Nyatike as active areas to march in like other civil servants, like teachers who are earning the same. Watu wanateseka sana, waziri, wanakuja kuchota maji, na ukiona a lot of their salaries are used in purchasing water. Thank you so much, sir, and we wish you a safe travel as you journey, and welcome again and again, sir. Thank you, Mr. Boyd. Mpigieni makofi. So I now want to invite Mr. Makori, and as he comes, if you are supposed to speak here, kindly come in front. You know yourselves, please come in front. The remaining speakers. All the remaining speakers, please come in front. Our chief guest, sir. My name is Mr. Amos Makori, representing the formed units within Migori County. Sir, I want to be very brief, and I want to address in form of point form, sir. In Migori County, sir, special or formed units, we have only us two in Migori County with one platoon covering the whole county of Migori. It's my humble request, sir, if we can get one special unit, more especially GSU, to complement what's happening in Migori County. The second point, sir, is the challenge of tracking livestock when an incident happens. Sir, in this county, I'm 1 month old, and when I came, I identified that in this county and the neighboring county, which is Naroko County, the major livestock stock is happening along the border, along the boundary between Naroko County and Migori County. Now, when an incident happens in Migori County, officers try to respond, but the biggest problem is from the locals. Because when an incident happens, it needs combined effort from the local leaders and the Ngao. But when I've gone to attend to that incident, nisema vande, kutoka Migori County, mwenye amedurumiwa, ndio tuandamane na yeye, tuende to the next county to pursue the stolen livestock. Hawezi enda. Hata nipembeleze nifarishe uniform. He can't. An Ilvares case is a case which happened on the 27th of August. We combined effort with the KPS officers trying to pursue the livestock which was stolen. Nikaambia wale walikuwa wamedhulumiwa nifarishe uniform to cross so that we can track together. Lakini walisema wacha hiyo ikae. Siwezi cross. You can see the hatred between the Migori County and the Naroko County. The other issue, there was, around that border, there was a GSU camp, which was in Mutimoja. The GSU camp was removed from that area, and that is the biggest problem which is now taking place in that, because that's the pathway where the banditry takes place. So, sir, I'm requesting that camp to be installed in that area. The other issue, sir, of which I know the way forward you are aware of, there is an exercise going on in Transmara South, which I was also involved in
in providing security with the surveyors which are going on. I'm requesting you, sir, that exercise, humble request, let it continue and be completed. Because in that area, the major issue which is affecting Migori County and the Naroko County ni ile shamba. We are requesting ile exercise isisitishwe, iendelee. Because right now, I'm aware, iliendelea ikafika mahali, but right now, inaendelea sana. The other issue, I'm emphasizing on the request of disarmament. If at all we call out this incident of the disarmament exercise, hii bunduki yote iko kwa raia, tuchukue, alafu hiyo itatusaidia. After doing that, sir, I'm requesting all local leaders who are present to start engagement with people from Naroko County. They talk na turudi mahali tulikuwa. Because as I'm speaking right now, iko mtu mmoja alienda kwa miwa yake saa hii. The other community kumuona kwa miwa yake wamekata yeye. Kuonekana tu wamekata. So I'm requesting we have a massive engagement between Migori County people and the Naroko County people. Waongee ndio tusuluhishe ile shida iko pande ile. With that few remarks, sir, I thank you, sir. Please appreciate Mr. Makori. Thank you so much, Mr. Makori. Sir, with your permission, I would like to invite the last speaker in this category, who is the DCC, Kuria West. Karibu. Our CS, sir, allow me to write on all the protocols that have been observed. Ladies and gentlemen, my name is Andrew Mwiti Matthew. I'm the Senior Deputy County Commissioner in charge of Kuria West Sub-County. I'm based at Kihancha. Allow me, sir, to present on behalf of the Deputy County Commissioners the issues that they have. We are not complaining, sir. We want to thank you. We want to appreciate your office and the ministry and also the government in general for the work that has been done so far. We have very good uniform, as you can see. We are shining. We have vehicles that are fueled every time. We appreciate, sir. We have very good offices. We appreciate all the work that you have done to us. We want to thank you for the promotions of the DCCs. Thank you, sir. I want now to raise very few pertinent issues that affect our operations in the sub-counties. Sir, Migori has 12 sub-counties, and 7 out of the 12 sub-counties, Mbonda, Tanzania. The Mbonda of Tanzania has myriad of problems or issues that these sub-counties, the DCCs respond to. We want to request, sir, because of the major issues that we respond to, in addition to all the other issues that we deal with, the cross-border issues, security management across and with the Tanzania, we want to request, sir, that Migori County be considered as a unique county, be considered as not a normal county like other counties, because the challenges that face this county are more than the other counties. This is therefore, sir, to request that you consider reclassifying the 7 sub-counties in Migori County. And these are the 4 Kurias, that is Mabera, Kuria East, Kuria West, Mabera, Timaro, the Suna West, the Nyatike South and Nyatike West to be classified as a unique or special sub-counties, so that as you allocate AIEs, sir, the security operations AIE can be enhanced. Thank you, sir, for that, for accepting that. I also want to request on behalf of the DCCs the issue of office space. Sir, 5 out of the 12 sub-counties do not have decent offices. And these are Mabera, Ntimaru, Nyatike South, Nyatike West, and the Suna East. Afande, image is everything.
When members of the public come to our offices to seek for services, they come expecting to meet a very good DCC, and you have deployed very active DCCs. You have deployed officers who provide services. But now the structure that members of the public come to, it is in a pathetic state. In some instances, officers have to stop the meetings midway because it is raining, because the roofs are leaking. So we are requesting that, sir, you consider allocating development vote for the construction of offices for these 5 sub-county that I've mentioned, sir. On the issue of mobility, sir, that has been mentioned. We want to thank you. We have mobile vehicles which are well funded. We want to request on behalf of the 5 sub-counties that were newly created, those that do not have mobile vehicles, and these are Rongo, Awendo, Ntimaro, Nyatike West, and Nyatike South. Those sub-counties have problems of mobility. They do not have serviceable vehicles. So responding to challenges of security has been a big problem in those sub-counties. Kindly, sir, consider providing those sub-counties with vehicles. Sir, I have 2 more issues. Allow me to talk of deployment of security departmental heads in the newly created sub-counties of Mabera, of Ntimaro, of Nyatike West, and Nyatike South. Afande, we are sharing the OCPD, we are sharing the DCI, we are sharing the NIS, and we are unable to undertake our mandate because of the sharing of these officers. Without prejudice, sir, I want to request that your office considers deploying sub-county police commander in Mabera and those other sub-counties that I've mentioned, sir. Thank you, sir. We are bordering Tanzania, and the security road that links the border is in a pathetic state. I'm talking of this road that connects Motemorabu, Komomwamu, Isebania, Nyametaburo, and Nyamtiro. This road, sir, is very critical in security operations. And we want to request, sir, if you can allocate some security funds for the rehabilitation of this road. I know the county is doing their part. I know the MCAs are doing their part. I know the area MPs are doing their part. But you can kindly consider supporting them in maintaining this road. I want to conclude there, but before I conclude, sir, we have a small issue that the Unduma Center, Migori, wanted to present on behalf. Okay, thank you. Well, Thank you so much. Thank you so much. This is Mpigiani Makofi. So next, I want to invite the chief principal of this college, Mr. John Chirile, to welcome us to Migori TTC. Thank you, Madam. Cabinet Secretary, allow me to write on the protocol that is established and say that it is a great honor for you to choose to come to Migori Teachers Training College for such a crucial meeting, security meeting. I want to say that as stakeholders, the students, the teachers, we are very happy for that. I also want to say that this venue, as you realize, we hold various functions, and we thank God that you came to this particular place. I want just to give a brief, very brief, how this college began, 1983, by the late President Daniel Arap Moi. It was converted from Migori, from Migori High School, and at that time it was training P1 teachers. Right now, we are training diploma in teacher education for 3 years.
and the mean grade is a C without any conditions. And I want to say for the public which are here that this college is performing very well, is among the best colleges in this country. Yesterday we had the first students who are coming, and we had 350 first years reporting on the first day. I would like to say this. We have a challenge here, which I know you could assist us. Security. We don't have a fence. And this college has 26 acres of land. And the students we have are just came from school. In colleges, we don't have schools like rules and regulations like high school. So in most cases in the evening, we have to have difficulty having these students contained here, because if they are not having security this side, they want to move out. And I think this is something that you can address and assist us. And I think I was in Shansu, and the government addressed that, and it helped us during through appropriator Mombasa Cement, and it put up a perimeter wall. Otherwise, thank you so much. The visitors, you are welcome to sign our visitors book. It is a great honor. And the students are around. I know they will say Mheshimiwa was around. Yes. Thank you. Pigieni makofi. Asante sana kwa kutukubalia kuwa hapa. So now in the next category, we want to go to the civilian category, and we start with the leadership of Rongo University, and the representative with the Secretary General, Isaac Okello, please. Thank you to able CS. Allow me ride on the already established protocol. I'm standing to represent the institutions in Migori. That is, just to mention a few, we have Migori, Rongo University, we have Migori TTC, Siala, and others. So thank you for allowing us to come to such a question when we talk about Jukwaa la Usalama. And usalama wetu, hata sisi wanafunzi will like to be enhanced when it comes to state. Allow me say the following. The first issue I'm going to address as the president of Rongo University and to several other institutions. First, we are faced with the challenge of appeal and call to action, and therefore we'll also task, or we are going to request an enabling strong partnership, faster response to crime scene, increased police presence, and even investing in CCTVs and emergency system, Bwana CS. The second one is we talk about mental health and protest. Allow me say that when we talk about mental health, Bwana CS, I heard you saying about illegal drugs being used by youth. It is because of our mental stability that we get into opportunity because of harassment and maybe problems that we face in our campuses. We get an opportunity to get ourselves into these drugs. And we can't imagine that our generation tomorrow without youth. If we don't have youth, then we don't have a country. Therefore, Bwana CS, we are going to request for access to this counseling and community support. And this one require each and every person within to aid us in this one. Lastly, we are going to talk about physical security and threats. In our institution, most of the times we get students are being attacked with the robbers and even attacking students. This one may also cause fear and disrupt education. Therefore, we are going to request for an enhanced constructive, not just an enhanced, but we are going to request for constructive patrol units that are moving within our institution to allow us be safe wherever we may be. And even a crisis that we always feel in our institution is prolonged blackouts. Just a few days ago,
Rongo University, we experienced at least almost 9 hours with blackout. This one is a threat to our security. Lastly, allow me to thank you, Bwana CS, and even the stakeholders for this commitment. As a strong believer of Usalama bila breki, allow me say this one, tusiharibiwe moods, let our security be a priority. CS, we were told that we are free to choose, but we are never free from our choices. We are going to have to choose, but we are not going to be free from our choices. We are going to prioritize our security. Taking a photo with you will be my request. Thank you. Thank you very much. The CS will... Thank you. So our next speaker is a representative of the youth. Please, Mr. Othello Martin. Thank you very much to the CS. Now you have gotten to the engine of the youth in Migori County. All the issues that were being raised over here, the people that have into the position that brings to the effect of this particular matter are the youths. And here we are. There's an issue in matters of the police officers in various stations. Some of them take long in some station. Getting to the rapport or the relationship with the public, it becomes of a problem for them to cap the issues, including maybe theft in such particular areas. That is a matter that is supposed to be addressed. All police officers who have taken long should be transferred to other stations. The drug and substance abuse. This is what has led to all the issues that have been mentioned over here. The theft cases, robbery that have been mentioned, and all is happening because of peer counseling that has gotten weak in Migori County, and that one calls for immediate or an action that is supposed to be taken in ensuring that we have peer counseling within Migori County, or it's supposed to be into a position that it's enhanced. Another issue is about the FGM. CS, you are going to sacrifice all the assistant chiefs and the chiefs that you have gotten to mention. This is a weighty matter. A weighty matter requires the attention of all the local leaders in that environment, the church, and all the elders in that region. The assistant chiefs and the chiefs that got to stand up from Kuria East and Kuria West, some of them went through this process. Some of them went through this FGM. Curbing this problem will be difficult if even them, they went through that process. This is something that the elders in Kuria believes that is a rite of passage, that what we must get to doing as a youth leader in this county. I really believe that we must bring all the local leaders, the elders, and all the religious leaders in this particular county. Another issue is about unemployment. Majority, I've heard about the speakers that have gotten to speak before. Some are speaking about promotion, some are speaking about infrastructure. Youth, there's nothing we can get to speak about because we have graduated, we don't have jobs. Sisi tunauliza, uko na rungu na umebeba na uko na bunduki na uko na fire. Hao mayouth wenye wako hapa, ukirudi next juu ya hii broad-based system of government, na kama SG wa Gen Z wa Migori County, angalia youth at least tuingie huko, hiyo kitu yenye uko nayo, sisi tutaingia huko kama police officers. Lastly, civic education. We really need civic education in Migori County. Teenage pregnancy is a matter in Nyatike, is a matter in Suna West and Suna East. Tunakuomba, mimi nimekuja kama kijana wako. Let me lead this particular initiative ya kuhakikisha ya kwamba tumefanya civic education, we teach our youth, we do awareness in ensuring all the problems that have gotten to be mentioned over here are all curbed. Besides that, I'm not only the only youth in Migori County. I also have here a youth who, because this is a broad sector. Let me give him an opportunity, if just allow CS just a second or a minute. Thank you. Thank you, Waziri. I'll use a maximum of 45 seconds. You can use your stopwatch. My name is Juma Jim Hari, a direct beneficiary of Dr. Honorable Ochila Yako. Through our CS, Interior Kipchumba Murkomen, I'm happy to host you in our county. I'm a student leader in Masini Muliro University. I'll talk matters employability. Bwana CS, you announced around 10,000 policemen being employed across the county. I ask you in a humble way,
kindly absorb 1,000 of those 10,000 policemen from Migori County. Makofi hawa bwana. Again, I ask for 1,000 chances for youths of Migori County to attend the police service of National Police Service. Tafadhali makofi. Thank you, Bwana CS. Again, in a humble way, I kindly request that through your office, enable youths of Migori County to attend the National Youth Forum. Like for instance, here, I'm all the way from Kakamega. It forced me to come because this was my county. Thank you, Bwana CS. Thank you. Wapigieni makofi ya vijana wetu. Asanteni sana. God bless you. Now we move to the bunge la wananchi. Mr. Osewe, please. Bunge la wananchi, represented by Mr. Charles Osewe. Thank you very much. The CS, the Governor, Migori County, Deputy Governor, DIG, and the County Commissioner. I'm Charles Osewe, the President Bunge la Wananchi, Migori County, and I would like the people who come, the Bunge people from each and every sub-county, stand up and wave so that the CS can see you wherever you are. Thank you. They come from various sub-counties, CS. As I stand here, mambo tumesema mengi, si ni ukweli? Lakini ile kitu iko, sisi hapa Migori, mambo ya security iko tu sawa. Tuko na our able county commissioner, our able governor, na tuko na security officers wale ambao wanatujali. Kuna kitu mimi nataka tu niseme, Bwana CS. Ile kitu nataka tu insist, hata ingawa imesemwa, mambo ya civic education hapa Migori. Tunahitaji sana, na that one should be noted kabisa. Kwa sababu many people, they do not understand even their rights. Hata wengine wajui ya kwamba services za polisi wanafaa kupata namna gani, na wanataka kuenda wapi, na watafanya namna gani. Hiyo lazima tu insist. Mambo ya open forum. Tunataka forum ziwe mingi, so that we can get tunaweza pata elimu ya kutosha kulingana na mambo ya security. Ile mambo nitasema tena, Bwana CS, mtu akipelekwa kotini, at least tunataka ile kitu inaitwa fair hearing. Mtu asikizwe mzuri. Sio ya kwamba kuna mtu amepewa pesa mahali, ama kuna a rich man somewhere ametoa pesa, sasa unapata yule ambaye akopua asikizwe mzuri. Hiyo pia inaleta insecurity. Bwana CS, kuna ile kitu inaitwa early warning, early response. Hii vitu inataka mafundisho sana kwa wananchi wa Kenya, especially in Migori County, so that we know when the disaster happens, hata kama ni fire, we know tunafaa kufanya nini wakati ya fire na wakati imeisha, so that we can have early warning, early response. Mr. CS, kuna ile kitu inaitwa good relationship, rapport na security officers. Hapa Migori tunajaribu sana, tunajaribu kuweka wananchi wakuwe pamoja na watu ya security, ili tujumuika pamoja kwa mambo ya security. Nikimalizia, nataka niseme ya kwamba Bwana CS, kuna ile kitu jambo ilifanyika juzi na mlisikia kwenye redio, na hii inafaa tuseme. Hii mambo ya kufanya kazi double work. Unapata mtu ni police officer na bado anaenda kuendesha bodaboda, anasumbuana na watu ya bodaboda wengine, hata wakienda kwa stages wanangangania stages na bodaboda. Na walipi ushuru. Si ukweli wa jamaa? Ama ni uongo? Tunataka police officer wafanye kazi yao ya polisi na wananchi wafanye kazi yao. Hiyo imeleta shida sana. Nataka Bwana CS, hii town tunaomba ya kwamba tuwe na CCTV. Tuwe na CCTV installation ili mambo ya security ikuwe enhanced, so that those people will be, wale ambao watakuwa naenda against the security details. Hatuwezi kuwa Migori County na tuko na insecurity every now and then. Lazima tuwe na CCTV ili tuone hao watu ni wakina nani. Ya mwisho Bwana CS, hii bunge la wananchi imesimama imara na broad based government, na tuko na president wetu Ruto na Raila Amolo Odinga. Tunatamani kama sisi bunge la wananchi, Bwana CS, ututengenezee na sisi pia tuende State House tusalamie rais. Ya mwisho Bwana CS, ya mwisho, mimi naishi mahali inaitwa Oruba. Oruba is in Suna West hapa.
imekuwa mali mbaya sana kwa mambo ya security, lakini kwa sasa hivi imetengenezwa na Uruba ni mzuri, na hata watu wengi saizi wanaenda kuishi Uruba. Na hili iko OCS ameitwa Bwana Nteleo, wako wapi? Ametutengenezea Uruba sana hii polisi hii. Tafadhali ongeze mawe mkubwa. Hata ile chief anaitwa Charles wako wapi? Charles Oumba. Hata amejaribu sana. Bwana CS, sina mengi ya kusema, niko na barua hapa, naomba upelekee Mr. President ukipelea. Asante sana CS. Mpigieni makofi. Asante sana bunge la wananchi. Sir, our next speaker will be Madam Angeline Boke, please. Madam Angeline Boke will be representing the peace stakeholders in Migori. Karibu, madam. Asante sana. Mheshimiwa Minister, Mheshimiwa Mbunge, security officers and all protocols observed. Nikisimama hapa nimesimama kwa niaba ya peace committees in Migori County. Sisi kama peace committees tumefanya kazi ya kupatanisha watu, tumefanya kazi ya kuleta amani. Way before tulikuwa na sponsorship kutoka kwa national government, tulikuwa tunafanya kazi under NCIC. From 2018 hatujakuwa funded, lakini tumeendelea kufanya kazi, kazi yetu ni kujitolea. Kitu kingine ambacho tulifanya wakati ambapo tulikuwa tukipata sponsorship, tulitembea kila kijiji, kila location, kila division, mpaka hata kwa county, mpaka tukawa na county peace forum. Na tumefanya hiyo kazi kujitolea. Lakini kutoka 2018 hatujapata any sponsorship, lakini tunajitolea kufanya hiyo kazi. Zaidi ya yote ile tulifanya ya muhimu ni kusaidiana na national government kufanya kusawishi watu wetu kurudisha bunduki, na bunduki zilirudi nyingi, especially from Kuria West na Kuria East, na nafikiria ziko katika record zenu. Kile kitu challenge ambayo sisi tumeona kama watu wa DPC, District Peace Committee, hatuja kumbukwa. Sisi tunajitolea mpaka saa hizi. Hatujawahi kumbukwa. President huwa anapeana presidential award, hatujawahi pata hata kama ni karatasi. Tuko na count. Governor hajawahi tukumbuka kutupatia kitu chochote, hata kama ni karatasi, hata mwaliko tu, hata national days. Hawa ni peace committee, waacha waje tujumuike pamoja. Kwa hivyo kama peace committee, kusema ukweli, tumefanya kazi kwa nguvu, lakini hatujawahi kuwa awarded. Asanteni sana. Thank you, makofi kwake. Next is beach management unit representative. The beach management units are very crucial here, especially for the fishing community. Waziri wetu, kwa majina naitwa Julius Odhiambo, nataka niende, sitaki niharibu muda. Naitwa Julius Odhiambo, nataka niongee kwa niaba ya wavuvi. Ukienda kuchukua leseni ya uvuvi, tunaandikwa kwamba tunaruhusiwa kuvua katika Lake Victoria. Tukiingia majini, tunapata harassment kutoka kwa Watanzania na Waganda. Ukiwauliza leseni yetu inasema kwamba tunavua katika Lake Victoria. Mpaka wenu uko wapi? Hatujui mpaka wa Tanzania na Kenya uko wapi. Hatujui mpaka wa Uganda na Kenya uko wapi. Watanzania wanatukamata, wanatutoa pesa kati ya 30,000 to 50,000 Kenyan shillings per boat. Na kwa wiki moja wanaweza kamata boats mara 2 ama mara 3 kwa wiki moja. Ni juzi tu 1 week back wamekamata boats zetu 8. Tumetoa kila boat 40,000. Ukienda Uganda wanataka kila boat shilingi 2,000. Kama mimi niko na boats 5. Kama leo wanaenda ziwani, it means nitawapatia 10,000. 10,000 by kwa mwezi mmoja afande ni 600,000. Hiyo inaenda kwa Waganda. So tunapata shida sana kwa mambo ya uvuvi hapa. Tunaomba mtusaidie sana. Sitasahau kuwapongeza hawa
Au kabla sijaenda kuwapongeza hawa, kuna timu inatusaidia sana. Timu ya BPU, afande, kama ni kuwapatia pongezi ama kuwaongezea mawe, ungewajali BPU. Sijamuona hapa CIP anaitwa Mutua Makau, nadhani amemtuma corporal wake hapa. Afande, ni CIP, ningeomba umupandishe tu awe SSP. Na yule sergeant wake yuko pale awe IP. Ndio huyu corporal awe sergeant, wale constable wote wawe corporal, kwa sababu wametusaidia sana. Saa hii afande, wavuvi wengi wana cross kwenda Tanzania kusudi watoke kwa hii embarrassment wanayopata hapa na kupoteza pesa. Otherwise, tunaomba usaidizi wako, tuvue na amani. Kama ni kutoa hata leseni ya East Africa, kama inawezekana, mtutafutie hiyo ili tuvue na amani. Ni Julius Odhiambo amewaacha. Asanteni sana. Thank you, Mr. Odhiambo. Mpigieni makofi. Mr. Gabriel Obina, please, on behalf of the business community. Okay, Bwana CS Kipchumba Murkomen, Bwana DIG, my beloved governor, and all protocol of serve. Hamjamboni. Hebu salamiana hivi. Okay, kwanza Bwana CS, mimi nimefurahi sana kwa sababu nimekaa hapa chini, sijawahi kaa kwa mkutano kama hii tangu nisaliwe, kama mambo inaendelea namna hii. Kabla sijasema story yangu ambayo nimekuja naye Bwana CS, naomba ufanye hii kitu regularly, because imeongeza maisha na inaongeza amani kati ya wananchi. Hata inafanya hii mambo ya ile mnafanya, ile mlikuwa mnafanya ile ya kuunganisha polisi na raia, inakuwa ni karibu sana. Bwana CS, nikiendelea taarifa yangu, mimi naitwa Gabriel Obilo Ruto 2 term. Ya kwanza Bwana CS, hapa Migori ile changamoto ambayo tuko naye ni kwamba hii business ambayo inaendelea hapa Migori, kuna wageni wengi wameingilia hapa Kenya, na mimi naomba department wafanye uchunguzi. Watu wengi wameingia hapa sana, wananyang'anya hao watu wetu nafasi ya kufanya biashara. Na wengine hawajui hata Kijaluo, wengine hawajui hata Kiswahili, na hata ukiwauliza kitambulisho hawana. So mimi nakuuliza Bwana CS, hebu angalia huyu mwenye Godfather ambao anamingiza watu hapa Migori. Kuna watu wengi sana na wamekuja na pesa, wanafungua maduka kila mahali. Hata hii maneno hii spare part ya mambo ya pikipiki na kila kitu, unapata foreigners ndio wanaleta hapa, na huwezi compete nao. Ukijaribu kucompete nao wanaangusha bei chini. Sasa hatujui hao foreigners wanapata pesa wapi. Secondly, Bwana CS, nataka nikuambie hivi my friend, hapa Migori tuko na shida, na ile changamoto ambayo tuko naye, hata sijui kama umeenda hapo county headquarter. Bwana CS, ni aibu. Kuna pesa iliwekwa kwa county headquarter, kama huyu rafiki yangu Bwana IG bado wako hapa. Na saa hii ukienda kwa ofisi ya county commissioner inakaa kiosk. Inakaa kiosk. Na pesa ilimwagwa hapo kwa milioni ya pesa. Imelala hapo. Tunakuomba because ni security department, tafadhali tunaomba zile maofisi zetu zikamilika, hata Migori ionekane, sura ya Migori badilike kidogo. Tena nakuuliza hivi Bwana CS, ukiwa hapa Migori, changamoto ambayo tuko naye sana sana, tunataka maafisa au machiefs waangaliwe. Wale kuna wenye wanakosa nidhamu, kuna wengine ambao wanafanya sheria inaanguka, hata wananchi wanaendelea kufanya madhambi. Unakuja chief anafanya makosa, anafunikwa. Kama niko na mwingine nataka ufuatilie, amechukua yani anaenda kwa nyumba ya mtu, analala na bibi ya mtu, akisa katwa kwa hiyo nyumba anakatalia, alafu anafunikwa. So Bwana CS, vile umekuja, tunataka hivi vitu ibadilike, na tunakuomba
Sisi tuko nyuma ya William Samoei Ruto, na vile tuko nyuma ya William unajua ukikaa na matako lazima ukae na matako mbili. Huku ni Raila Molo, huku ni William Samoei Ruto. Mungu awabariki. Asante sana, mpigieni makofi. So, kwa niaba ya viongozi wa kina mama, tafadhali Madam Monica. Monica. Good afternoon. Let's have order, please. Order. Our guest of honor, sir. Our governor, good afternoon, everybody. I know people are now tired. I can read, so I don't want to waste time. Our guest of honor, may I ask you to pass our joy and happiness to the president who has appointed many women to the various positions. And tell him we are happy. We are very happy because we can announce most of the names, but it is late. When a guest of honor, I only have a request. You know, the backbone of trading centers are women. May I ask you if you can place so many police officers to protect the women when they are trading? You know, nowadays, hata kama unapiga kelele, nobody is coming out to help you. But the only person who can risk their life is only the police officers. Women usually wake up at 5, they go to the market, they go very late when they are going back home. So may I request for that? Last, I have had many positions being announced in your department. Close your eyes and give more positions, assistant chiefs and chiefs, to the women. Because men are many. People have talked about promotions. If a man retires, replace that person with a woman. May God bless you when you go back. My names are Honorable Yoneta Kukeo. I was born in Homa Bay and married in Migori. That is Awendo sub-county. Have a good time when you are going back. Thank you, mpigieni mama makofi. So next is Mr. Dennis Makale. He will speak on behalf of PWDs. Mgeni wetu, Bwana CS Kipchumba Murkomen, our beloved governor, Dr. Ochilo Ayako, DG, DIG, mbunge wetu kutoka Kuria East na wageni wengine wote, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Dennis Makale, natoka Kuria West, na niko hapa kuwakilisha watu walio na ulemavu. Kabla niendelee kusema sana, Bwana CS, ningependa upeleke salamu hizi kwa His Excellency President kwa kusign bill ya people with disability mwezi wa 5 tarehe 8 ikakuwa act, ikakuwa sheria. Tulifurahi sana, walemavu wote Kenya nzima tulifurahia. Lakini pamoja na hiyo ningependa tu kusema hivi. According to UN Convention, population, the population of a given area, 16% of it is persons with disability. Sasa, kama Migori County iko 1.3 M, tuko na walemavu zaidi ya 200,000 ndani ya Migori County. Lakini mimi niko tu hapa peke yangu na labda na mwingine pale mmoja. So nimewakilisha. Na hawa walemavu si kwamba ni type moja ya disability. Tuko na various types of disability.
iwe physical na wengineo. Ningependa tu kusema hivi tena ya kwamba ndani ya Migori County tuko na organizations, umbrella organizations za disability ambazo ni zaidi ya 6. Allow me kutaja tu kwa haraka. Kuna moja inaitwa Migori County Disability Development Forum. Kuna ya pili inaitwa Migori County Albinism ambayo mimi mwenyewe ndio chair. Okay. Problem ni kwamba hizi organizations zipo lakini hazijakuwa recognized vizuri na government. So tunataka kitu inaitwa capacity building, tunataka awareness creation na vile wengine wanasema civic education. Kutoka pale kwa sababu tuko wengi, ningeomba tu Bwana Waziri, Migori County tunataka kinaitwa Rehabilitation and Resource Center. Kwa sababu walemavu wa Migori County si wale wa kutembea wakiomba. Na wale wanaomba kwa maduka si watu wa Migori hapa, ni watu kutoka nchi jirani. So sisi walemavu wa Migori County, we are very well behaved. Kitu tunataka tu tusaidiwe, tuwe empowered na serikali na tuendeleze mambo yetu. Na vile mnajua hata mambo ya security, walemavu ndio wako na shida sana kwa sababu wengine hawawezi kimbia, wengine ni wako blind, wengine hawawezi kutembea. So tunapenda tuwajali au serikali iwajali zaidi. Nikimalizia, tafadhali tu. Nikimalizia, ningependa kutoa shukrani zangu kwa watu watatu. Mtu mmoja wa kwanza ni OCS wa Isibania, Madam Chepkemoi. Anajali walemavu sana, tena ofisi yake iko wazi, inafanya kazi na kila mtu. Na isitoshe hata yeye mwenyewe anaendaga patrol, si kwamba atume watu, pamoja na Inspector Malika na wengine wote. Ningependa tena kutoa shukrani zangu kwa Madam ACC Lilian Wabala kwa kazi anayofanya vizuri. Licha kwa ni ACC lakini anafanya kazi na mashirika pia, anafanya kazi nzuri kuhamasisha watu. Ya mwisho ni kwa gavana wetu. Gavana wetu Dr. Ochilo Ayako, tunakupenda sana na mimi nakupenda zaidi. Ningependa kwa advisory board yako ya county uweke mtu ambaye anarecogniziwa na PWDs kama representative kwa advisory board. Thank you. Asante sana, mpigieni makofi. Next is a representative of the religious leaders, Bishop Ezekiel Kayai. Asante. Bwana CS, Governor na wale wote ambao mmealikwa leo, na ningependa tu niwasalimie kwa mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bishop Ezekiel Kayai. I'm a young bishop in Migori County and ordained bishop. Kwa hivyo nimetunukiwa hii nafasi kuongea mbele yako. Bwana CS, nimekuona tu Bomas wakati ambapo mambo yalikuwa yamechacha sana, nikapenda moyo wako. Kwa hivyo nimetumwa hapa na kilaji, ni kwamba wanasema wakumbuke wafanye kazi na wewe na ofisi yako. Maana ukiangalia kwa wakati huu tumekaa pale kama kilaji, na sisi hao watu wote ambao kwa hapa ni washirika wa makanisa fulani, kama si kanisa ni mosque. Kwa hivyo wanaomba wakumbuke mfanye kazi pamoja. Kwa hivyo kwa nafasi hii, kwa sababu ya muda wengine wanakuja, ni kwamba tunaomba ya kwamba ngao yote, naona ngao ndio nyingi hapa, watukumbuke nasi hata paka vijijini, watambue watumishi wa Mungu, maana tumesaurika. Tunaomba tu tunatupwa, hata wakati unakuja hata kwenda kusalimia ni shida, lakini wanataka sisi tuombe, watutumie tuombe, halafu tuende tukae.
Jamani, mimi naomba tafadhali utukumbuke. Asante sana. Thank you. Mpigieni Bishop makofi. Asante sana Bishop. Wamekusikia. Sir, we have 2 last speakers who are our elders, and I'll start with Mr. Joseph Nyabori. Mr. Joseph Nyabori, karibu sana. Asante sana. Naona bado waziri anaandikia Bishop Kayai namba. Waziri, wakati ulisimama kuna jambo ambayo ulisema watu waongelee, na watu wamewacha hayo maneno. Mimi nataka kuongea kuhusu bangi na defilement, hizo ulisema. Migori, bangi katika boda yetu na Kenya na Tanzania ndio mahali wanailima. Hii Migori town hii nimewahi kuwa kiongozi. Iko pikipiki zinatembea kwa hii barabara na polisi wanajua tu. Wanaendesha mchana. Huyu DIG wako amekuwa hapa Migori. Bwana Masengele namjua sana. Alikuwa pale kwa ofisi ndogo hapo kwenye county commission. Hawa pikipiki hata leo uko hapa, nafikiri wamepita hapo wanaingia town. Na watu wataki kuambia we hiyo. Wanakula na hao. Kwa hivyo wewe ukitaka kumaliza bangi, bwana waziri, polisi lazima wafanye kazi yao. Ndio ile bangi hii inakimbizwa hapa. Mimi niko na boma 2. Niko ingine juu huko, kuna ingine hapa. Nikiwa kwa hii boma, pikipiki zinapita mchana na inaendeshwa kwa speed ile sio ya kawaida. Inapeleka bangi sehemu ambayo wanajua hapa ndani ya hii town. Na hawataki kukuambia. Hiyo ni ukweli. Si ni ukweli? Sasa wanawataki kuambia waziri. Alafu maneno ya defilement, mimi nataka kuchukua muda kidogo sana. Mimi kuna mtoto najua, waziri. Mtoto mrembo sana, msichana ambaye nafaa some awe hata mkubwa. Mtoto mwingine jirani yangu anamdefile mpaka anapata mimba. Mama yake ana mapato. Juzi alikuja kunifanyia kazi ya nyumba. Akanieleza hiyo jambo. Nikamuuliza, umewahi kuchukua hatua? Akaniambia bado. Nikamwambia, wewe ndio nitakushika. Sababu wewe ndiye nafaa uende polisi, ureport ule mtoto wako amekuwa defiled na kijana ambaye anajua. Alafu anaenda anakaa chini na hiyo watu, sasa wanaongea ati huyo mtoto ambaye ni mdogo ataangalia vile hiyo msichana asijana. Na mtoto anasoma hapa Asar Johnson. Asar Johnson hapa. So waziri, maneno ya defilement, wazazi ambayo wanaficha vitu ambayo inafanyika kwa watoto yao wanafaa watoe nje, ndio wawewe serikali ifanye kazi vizuri. Ya mwisho, mimi kuna wakati ingine tulikunywa chai pamoja na wewe pale Chester House. Mimi na guard wakili wakati ulikuwa nafanya maneno ya devolution, wakati mlikuwa nafanya drafting. So tafadhali vile uliniona wewe na hiyo roho ya kazi, fanya hiyo kazi na tupate kuendelea kama nchi na tupate vitu ambayo inatakikana. Asante sana waziri. Thank you very much. Mpigieni makofi. Waziri wa mwisho ni Bwana Paul Mwita. Paul Mwita ndiye atatufungia hiki kipindi. Asante sana. Ndugu waziri, Mheshimiwa Governor, kamanda, maafisa wote waliopo, machifu, viongozi na umma, itifaki zote zimezingatiwa. Mimi nimekuja hapa kuzungumza kuhusu swala, mimi ni Mahindi Paul Mwita, nazungumza kwa niaba ya jamii ya Gwitembe ambayo kuna ile clash ya Ngata Kuria clashes. Nitaomba dakika 2 tu niweze kuwakilisha jambo langu kwa waziri. Waziri, kwanza nakushukuru na serikali yako ya ndugu Ruto. Nitaongea kwa ufupi. Ndugu Rais alipokuja pale Ntimaru alizungumzia kuwa tunaweza tukaishi na majirani zetu wakale nchini pale kwa win-win situation. Kwa uongozi wa mbunge wetu ndugu Maisori Kitayama tumekubali kuwa kama itakupendeza waziri,
ukiwa unatoka hapa, ile vita imevunja familia, kuna watu wameoana pande mbili. Hata jana tukiwa kwa mkutano wa DCC, watu wa Antimaru wanajua, kuna kijana, kuna mzee alifuatwa ndani, muda ule ule akauliwa wakati familia yake inaangalia. Tulikuwa kwa mkutano wa DCC na patrols zilikuwa zinaendelea. Kama itakupendeza waziri, kwa sababu wenzetu pale wametengeneza ile ADR ambayo mbunge wetu anasimamia pale bunge, na ile kamati ipo hapa, tuna chairman na secretary wapo hapa, tuwe na win-win situation, tuweze kuishi kwa amani ile ya zamani, ili tuweze kufanya mambo yetu. Tumechoka kuzika watu. Hata hapa tulipo sisi tunawahi ili tuende kuangalia kama kuna mtu labda amefariki. Tuna amani kabisa. Jambo la pili, kiongozi, kama itakupendeza, kuna economic empowerment. Watoto pale miaka mitatu sasa hawaendi shule. Watu hawana chakula. Misimu mitatu hawajavuna. Kama itakupendeza, pia economic empowerment katika presidential bursary iweze kusaidia wale watoto waweze kwenda shule. Pia waweze kupata chakula angalau. Jambo lingine la mwisho, how do we mitigate? Tunafanyaje ili kuondoa hii shida? Mimi tumeshauriana na wananchi wote wa Ng'ata na Kuria. Namaliza madamu dakika moja. Tumeshauriana, tumesema kama itakupendeza kiongozi, sisi tuwe na gazetted custom pale. Kwa sababu hata shida kubwa tulionayo pale, askari waliokuja kutulinda wameiga kufanya biashara ya sukari kutoka Tanzania. Kwa hivyo yale mapato ambayo yanapotelea pale, tunataka kuharness yaingia katika serikali kuu na county government. Tunakuomba utamke leo kama itawezekana gazettement ya custom pale, so that this in our current, that is a tourist site ya kufungua Masai Mara na Serengeti. Tourism iko pale, tuweze kufanya biashara. Tumechoka na vita. Jambo la mwisho kabisa kiongozi, tunakuomba kama itakupendeza uje pale ufanye mkutano wewe mwenyewe. Maana hili jukwaa pia lingependeza kama lingewekwa pale. That is the most insecure part of this county. Tumefika hapa tunakula mandazi hapa Migori, lakini watu wetu wanakufa pale. Nakushukuru sana na umsalimie rais. Asante, mpigieni makofi. Kufikia hapo ningependa kuwashukuru wale